Amosi ni misawa jahera kendo janeno mar Ramogi TV en thuolo machielo mawaikore mar kelo ni weche manyien mag Migago. Kaka pile in gi thuolo mar oro na ote machuok itiyo gi namba maro mar ote machuok ma en 23600. Machiegni to mokwongo wawinjo thuond weche. Jatend Migago mar arita kwe Kithure Kindiki timo limbe e gweng' ma Nadapal ei Turkana kaluwore kod monj mosiko tuche alworano. We need to strengthen and make it very, very stringent to get accreditation from MCK. We are not criminalizing freelancing, but we are saying people must belong. If you are not any media house that can recommend you, your association where you belong can recommend you. Riwruok mochung'ne weche mag fwambo MCK kweda chude moko mosiko rocho fwambo gi keyo e pacho ka. So the areas that have been affected is the laboratory where the fire started. Up to now we don't know the cause of the fire. Mach owang'o laboratory kod od yath mag Kegonga Sub-County Hospital ei Migori. Arwakini machiegni Kinga Milton Ochieng Awuor. E kinde ni ma jopuonjre moko osedok e skundegi, jopuonjre masomo e skunde mayudore e chuny bungu maboni e ward ma Basuba e kaunti ma Lamu pod ni pacho. Mairi biro bang' jopuonjre mchopo e skundego ka girito mondo tergi kod ndeke ma kalapapla mag jolweny nyaka e gwengego. Gwenge mokiewo kod bungu maboni e kaunti ma Lamu gin moko kuom gwenge mosebedo garita marach kaluwore gi monj mag jonjore ma kinde ka kinde. Haijafunguliwa kwa sababu walimu mpaka wanangoja transport ya KDF ndo waletwe. Na sisi ni jukumu letu kushirikiana nao na tutaweza kufikisha malengo yetu na ya kuleta amani, ndio watoto waende shule, wale ambao wanapata matibabu wapate matibabu, barabara zifunguliwe, watu wafanye biashara zao na maisha ya upande wa Lamu yawe maisha ambayo yanavutia. Jopuonjre ariyo mowuok e kaunti ma Bungoma mowinjore nego bed ni riwore gi skunde ma secondary nyaka nyal dhi nyime gi somo kaluwore gi nok mar fee. Nyaka sani jopuonjrego odonjo e tij loso bricks kodoko ni giyudo konyruok. Sharon Ong'ao nigi ler mathoth. Nayudo alama mar 360 to mamok nyachulo na pesa e school secondary owad school mar secondary mar Ramba to mamok nyachulo ne be pes school. Koro an okanya mos nikech mamonge pesa matera e school to an gi wasiwasi nikech okanya dhi school. To akwayo ni ng'ato bi ok chung koda mondo asom ambe akony nyithindo mok nya dhi school. An gi ting' mapek kalure gi shida masekale gi nyithindo gi nyaka ne wuon gi wewa kodgi kapod gitindo kabisa. Koro sani nyako ni otimo penj klas 8 Bondo Township Primary. Koro kalure gi ngima mapek kod ting' makoro ohinga, akwayo ni ng'ata manyalo biro mondo konywa mondo nyathini odonje skul. Nyathini noyudo max 360 to nyaka noyud max 360 onge kony moro amora mwaseyudo gi sani. Lipot mar weche somo e alwora ma Kajiado yango ni iye mohiu rowere donje tije lwedo. Nok mar jopuonj e kin mamoko gin gigo mamiyo jopuonjre mathoth rem tieko somgi e kaunti no. Nonro manotim kod duol mochung'ne weche mag somo e pacho ka bende yango ni nok mar ute mag tiegruok e kin mamoko bende thiro somo ahinya te alwora ma Kajiado, West Pokot gi Loitoktok. Jokanyo e weche mag somo jiwo tudruok mar bero chenro mag somo e alwora no ma bende nigi midhiero mamoko kaka oro. Gisingo nywako lwedo mar reso jopuonjre mathoth mathoro we sikul koro mondo migi tiek somgi kaka jowetegi mamoko. In the sense that
It inspires us to relook afresh at our status and also ask ourselves, what can we do to improve? We need to reset on the way we are handling our boys and girls, because this is no longer business as usual. There are many schools without laboratories. There are many schools without libraries. You put it rightly. There is understaffing and many other factors. You talked of insecurity and so on. That is where we are. If we don't have laboratories in our institutions, if we don't have the necessary infrastructure, then definitely performance must always be poor. Wadhi nyaka e kaunti ma Garissa kama rowere moko 30 mawuok e alwora mar Ishakbin oyudo tiegruok mag tije lwedo mabiro jiwo yuto magi bang' kale midhiero mar oro. Moko kuom ojendego ok noyudo thuolo mag somo kendo koro girwako tiegruok kaka gige tich kod mago mag chako ohala manyomigi kod riwruok moro ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Ujuzi Manyatani. Jata chenro mar riwruogno Peter Nguno owacho ni gigeto jiwo tiegruok ne rowere ma anyuola mag jopith mosiko dar kaluwore kod midhiero mar oro kod riyo mar pi kaachiel kod dwar mar lum ne jambgi. Unajua mimi sijasoma shule, nimesoma tu madarasa. Sasa nilikuwa nakaa tu nyumbani, sikuwa nafanya chochote. Sasa hii fursa tumepata na washukuru, na sasa hii najisaidia nafsi yangu na watu wa nyumbani na watu wangu. Kuna baadhi ya vijana ambao huwa wana struggle kule nyumbani. Wengine wameenda kufuta bangi, wengine wamevuta sana, huwa wanakaa vichakani, wengine wanakula miraa na hawana maisha mazuri ya baadaye. Mimi ni miongoni wa hao vijana. Ningesema ya kwamba watoka kwa vichakani wakuje kujisaidia kwa kazi ya ujuzi. Na sisi kama shirika ni kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi amepata zile vitu anahitaji ya kufanya naye kazi na kumsupport kwa mambo mengi, mambo ya biashara. Tunawafunza training, mambo na how to manage your business, how to run your business, business locations, customer handling. Hizo mambo zote tunawafunza ili aweze kabisa kuingia katika uwanja wa biashara. Na lingine kwamba Ujuzi Manyatani imeanza kwa counties nyingi kiwemo West Pokot, Baringo, Isiolo, Samburu, Laikipia, Marsabit na sasa tuko hapa Garissa. Duol mochung' ne ute fwambo pacho ka MCK owuok tung' mosuo koda chudhe mariore e weche mag fwambo. Jatatije mar MCK David Omuoyo nolero na chudhego yudo kadi mag fwambo midendo e yore ma ok owinjore ka giloso kadigo kendgi giwegi kendo gitiyo gi nonro mag jofwambo moko kaachiel kod tiyo gi kadi mandalogi oserumo ka dwaro margi en yudo omenda ka gikeyo weche. Omuoyo jiwo ni MCK biro bero nonro ma gin godo e kadi mar yango jofwambo madieri mar neno ni gidino rode ne jofwambo ma ok opuodhi tiyogo. MCK bendo jiwo jofwambo mochung' kar kendgi mondo ondikre kod riwruoge mag fwambo ma pacho ka mondo mi oyangi kaka owinjore. We need to strengthen and make it very, very stringent to get accreditation from MCK. And I believe that this is a discussion that has been going on. I was not here, but I'm sure all of us are for the common cause, for the common good of this industry. You can only practice journalism and also feel and get that pride as a professional if you are respected. Even me as a journalist, when I walk in here and I introduce myself to the security down there that I'm a journalist, I want them to respect me and accord me the respect they will give to a doctor. If a doctor comes in here and says that I'm a doctor so-and-so practicing at Kenyatta National Hospital. We are not criminalizing freelancing, but we are saying people must belong. If you are not in any media house that can recommend you, your association where you belong can recommend you. And that will be acceptable. So we are aware that journalism is not only in the newsroom today. There are people who are doing work outside. So Editors Guild, KUJ, Association, KCA will recommend people. We have no problem. And so that if there's an issue, we come back to you. You are the person who recommended the person to us. Take responsibility.
And equally, like the chairman was saying, if somebody has left to a media house, as a responsible employer, why can't you write to the Media Council of Kenya and say, the names we sent to you early in the year of the following 5, 2 have left. They are no longer our staff. Take that responsibility. So this thing is a collective responsibility. Gie kinde no jokanyo mag arita kwe nyobago romo Chemolingote ka chung'ol bura matiati mar jiwo kwe e hoho mar Okak masukuta e kaunti ma Baringo. Romo no nyokelo kanyakla jodak ma usalama maya e gwenge ma Kapedo kaachiel kod jodak matiati mabende otwake wi duoko kwe mosethiro kata wuodhe mag apaya matudo Chemolingot kod Kapedo. Duol mochung' ne riwo wi oganda NCIC kod riwruok mar Interpeace ema notelo ne romo mar nyayo kwe e kind oganda modak Turkana kod Baringo mosebedo gi lwenje mathoth e kinde ka kinde. Na maneno mingi iko kwa hii area yetu ya Turkana na Pokot. Ukosefu ya vitu mingi ndio inaleta hii maneno. Watu wamekuwa raia zaidi, hawajui shule, hawajui nini, mabarabara hakuna maendeleo yoyote ambayo imefanyika kwa hiyo area yetu. Hakuna barabara, hakuna shule, hakuna kanisa, hakuna hospitali. Katika leo sisi nawacha maneno mingi, lakini unaomba majama yetu. Kama majama yetu nawacha maneno ya barabara, nawacha maneno akienda mbele alapo nalete mahali ya mtu, unaleta mahali ya mtu, sasa peta tutokea tena wapi? Turkana wanaiba, Pokot wana retaliate, Pokot wanaiba, Turkana wana revenge ama wanalipisha kisasi. Na hiyo ndio tunataka huo uhasama uishe, kwa sababu mimi nikikuja kuiba kwako, wewe unaenda kulipisha kisasi kwa mtu mwingine ambaye hakuhusika kamwe na huo wizi. Tunataka investors pia wapate kuingia kupenya katika upande wa Pokot, upande wa Turkana, sababu tuko na issues nyingi ambazo ziko mashinani ambazo tusipoingia ndani hakuna vile tuta-address hizi issues. Tuna target kuleta hawa watu pamoja waweze kusema ni nini shida, na wameweza kujitambua. Wamesema kuna vijana ya mahali fulani 5, kuna pande ile tena Turkana 5, kuna upande ya Pokot sijui kiana fulani, na tumeweza ku-identify na tumeform groups katikati yao ya kwenda kuwaongelesha wale vijana ambao tunasikia ni wakora, na tutakuwa na another Interpeace community meeting kubwa ambayo itafanywa either Lomelo ama Kapedo ama Kapau. Luoro nitiere ni lwenje makwath dipo ka ojimbore e tong' ma counties ma Meru, Isiolo, Samburu gi Laikipia kalure kod lak mar ngamia kod jamni mamoko e tong'no. Komanda mar obila e kaunti ma Meru Siyanka Shunika oyango chal marach mar arita e alworano ma tong' ka bende oyango ni kwan mar jamni madirom 60 odonje kuonde kwath manie kaunti ma Meru ka gia e counties mamoko. Chunika nojiwo ni gitiyo kaachiel gi apisa mag obila e alwora mar kedo gi midhiero moramora madipo ka omuoch kaluwore kod lwenje mag kwath. Rochruok mar arita kwe luwore kod oro mosekwako counties mathoth e pacho ka. Hizo jamii ambazo zinazozana kwa sababu ya rasilimali chache iliyoko, tutaanza kitu kinaitwa peace building. Ile mifugo ambayo imeingia kutoka Marsabit na Wajia na Isiolo ni 60,000 kufikia saa hizi 60,000, na wanaendelea kuingia. Kwa hivyo hiyo ndio sababu tutafanya mpango, na najua kamanda wa polisi katika county ako na mpango ambao atawajulisha. Security will be provided both for the locals, people from the county, and also kwa wageni wetu, our visitors who have brought in cattle. But there will be some measures which will be put in place to curb any challenge of conflicts in terms of pasture, in terms of water. As you have heard, we have a lot of drought, we have a lot of hunger. This also brings a lot of challenges to our local population.
Mwandu manengone dirom tara mar omenda owang'e masira mar mach manomuoche laboratory mar od thieth ma Kegonga sub-county e county ma Migori otieno ma pino rugodo kawuono. Masira makamano koro miyo jotuo madhi manyo thieth e od thieth makanyo ok nyal yudo yedhe kod chenro makare mag pime laboratory. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Kar pimo kod timo nonro mag tuoche e osuptal Kegonga e kaunti ma Migori sani koro dong' mana gi buru kod iro tok masira mar mach mane omuoch kanyo otieno ma piny orugodo kawuono. Mach miwacho ni ochakore kar saa 6 otieno ne olandore nyaka e apise moko mag od thiedhno. So the areas that have been affected is the laboratory where the fire started. Then this fire spread. We had next we had a pharmacy store. And from the pharmacy store, we also had an office and a records place, and the EPI center where we keep our antigens for immunization. Kaluore kod apisa mochung'ne weche mag thieth Kegonga, pok giyango gino mane nyalo kelo masira makamano, makmana ni gichich ni onyalo bedo ng'ikruok e weche mag sitima. The source of the fire outbreak has not been established. But majorly 90% ni kama electric fault. But if there is any otherwise, then that one investigation will bring on board. Omedo ni mwandu manengo gi poko yangi okethore masirano, gino momiyo jotuo sani koro ok nyal yudo yedhe kod chenro makare mag pim e lab. On board. What I know, we have lost a lot of items through this fire. Equipments nyingi which are worth a lot of money, back running to millions, and drugs sasa are not here. Kata kamano, jalup gavana ma Migori Gimunta Mahiri owacho ni gisechako chenro mar tero yedhe e od thieth kanyo kendo manyo yore mag konyo jodak ma Kegonga. Omedo ni ten county ma Migori chano nyiewo mashinde mag nego mach manyalo konyo mapiyo e masiche makamago. Position to manage, but like right now in the current budget, we are buying more machines, firefighter, which is I know is in the process. So in the next few months we'll have another extra fire engine, and I know with other equipment. Apisas mochung'ne arita nyaka sani dhi mbele kod timo nonro margi mar yango gima ne okelo mach moweyo chien lal kendo rocho chenro mag thieth ma Kegonga Sub-County Hospital. Joyce Oduor, Ramogi TV. Nyakwa Ramogi wabro kawo yweyo mokwongo e chenro mar Migago, to kapok wadhi e yweyo yiena mondo asom ote miseoronwa e namba marwa mar ote machuok ma en 33600. Jaka Black and Polo Nyango kantiere Ralingo Asembo apoyo Ramogi TV kenda mor gi weche matucha ka gimiyowa e sa mowinjore. Halo Ramogi TV, an Jona Mula, natimo penj mar KCPE, kunyalo konya dhi nyime. An gi minwa to onge gi yuto mora mora, okinyiso wakata Max miyudo. An Judith kawuok Molongo, aneno Ramogi TV maler kawan gi nyithinda Ken. Halo Ramogi Milton, an Elisha kantiere Ukwala, mosna joboda duto ma Ukwala. Kaeto nyadendi moro ni Sharon kawuok Migori, wacho na dhi e form 4 to na yepo to riemba idwaro remedial gi rim. To mama wa onge pesa, kwayo mondo ukonya, en siling 3,000 kende. Sharon, abro kao namba ni monda tudra kodi monda ne kaka konyi, kaka an o kaka Ramogi. Chief Abiola Janyang'oma, makmanana ne adwaro ni account ma skule ma oro ni e pesa okaor ni e simbi. Chief Abiola mar Nyang'oma Kogelo, awinjo Ramogi TV makare. Nyakwa Ramogi, yena monda kao yweyo mokwongo, kikidhi mabor aduogo bang' thuolo machuok. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin yore moyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Tero malit na masongo vadhi adhiya, very good.
Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa. Mane Ramogi TV. Another super sato mawarro mekae ndiye cheno miluongo ni Thumdag Mor Ramogi TV. Tunasema kwamba hakuna kulala. Ukinendwa unazikwa. Tupige sherehe kwa ploti kwani iko nini? Neno ni shemar morlilo kuma tiri no kao masa na kumujong kando. Koma vitu nani idea? Ngani lin Ramogi nyarnyakachi. Ngani kolo instrumental. Thumdag Mor. Gesu kangesu sangwen tieno. Mane Ramogi TV. Raundi atindi ko tigara botaka imenya sai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Na sai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbai wana ina boli ga. Hozimba ta gedi atichi. Karo masachi hoteli yeye. Na raroti. Ombogo tabu atinde baka. Ngitate mutagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njitata kitibosoku. Kulende kende tige ko mutanga kulenda enibo amune amate yaye. Ayo monta ko ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege teacher. Egosori enyeke gima. Yaruliko aseviu sasa bono. Ngeso kangeso encheng morne nyithindo. Chenro mar rogo mar nyithindo sa 3 gokinyi. But success in excess. Odi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani. Tedo. Katiratira. Tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng. Rogo mar nyithindo, Ngeso sa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil sa 8 mana Ramogi TV. Shabiki.com inakuletea the first ever Premier League's jackpot in Kenya. Predict mechi 6 kutoka ligi kuu duniani kwa kutumia shilingi 8 tu uweze kushinda 100,000 shillings kila siku. 6 Premier League's games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063 or visit shabiki.com to play. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Naseber, kendo oromo ada. Kindeni, nyakalo koko bedie ngimawa, ema omiyo Roda Nyarko Kitmo, Jilo Jamwaka, Gidhe Chwalist Won, Ken the DJ, kelo ni wach maloko ngima e chenro mar Injili Kalo. Amalo, rieny, nikech lerni osechopo. Injili Kalo, Jumapil ka Jumapil, sa 12 okinyi, mane Ramogi TV. Machiegni kendo, jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu yango buge mag chenro mag somo ma junior secondary. Jopuonjre mancha notimo penj mag grade 6 biro chako grade 7 wuok tich ma juma manyien. Piny owacho osegolo chenro mar somo ma junior secondary kako ririto jopuonj ma biro tayo chenro no ka sikunde oyawo. Piny owacho oyango ni buge milion 7 biro chopo e sikunde kuom thuolo ma juma achiel mabiro. I want to give special acknowledgement to the publishers who have ensured that the printing and distribution has taken place promptly
ahead of the opening of schools for grade 7 learners on the 30th. Finally, sir, I want to thank you once more. Since coming to the office, we have benefited immensely from your guidance. You have given me insights that I never thought about before, and even this occasion was actually on your advice. Publishers get training from experts from KICD and eventually present their works for evaluation. The evaluation exercise is very rigorous. There are very many publishers who do not meet the mark, and the few who meet the mark still meet the mark with conditional approval. So after that, there is a lot of corrections back and forth between the publishing firm and the KICD up to the time when the KICD is satisfied that we have reached the set threshold. That is the time when now we are given the green light to proceed and publish the books for both the open market as well as the government. To the teachers and learners across the country, I wish you well in your interaction and use of the books and designs, and call upon all the education stakeholders never to tire in supporting the education of our learners, so that together we nurture the full potential in them and build a skilled and ethical society fit for the contemporary world. I must emphasize that the Ministry of Education has consistently distributed CPC textbooks for learners in grade 1 to 6 annually to ensure the policy of one book for one learner in every subject is met. The Ministry is determined to sustain this tradition of effective and efficient textbook tradition to all our junior and senior secondary school leavers, as we seek to ensure quality teaching and learning that allows all our learners to complete their basic education as provided for in our Constitution. Ladies and gentlemen, I now urge all parents and guardians of grade 7 to ensure that their children report to schools on Monday to start off their next level of learning promptly. Jopuonjre ariyo mawuok e kaunti ma Bungoma monego bed ni riwore gi skunde ma secondary nyaka sani ok nyal dhi nyime gi somo kaluwore gi nok mar fee kata obedo ni pod higni ni piny. Jopuonjrego koro donjo e ohala mar loso bricks ka gigeno mar choko omenda mabiro reso somgi. Japuonjre moro manyako manoyudo max 360 e skul primar ma Bondo Township bende kwayo sir mar chopo lek mare. E kinde ma jowetegi pango buge mar donjo e form 1 chak dwe mar 2 higani, Dan kod owadgi ma Caleb to nywaselo. Ok en achiel kuom gik ma itimo e lwedo e chenro mar somo mar CBC. En dwaro mar omenda e moketogi e paw tich. Odiochieng' kodiochieng' gijiwore mar nywaso kendo tielo lowo e box mag loso brick. Chal marach mar uchumi koro miyo nyithindogi koro nywako tich mar mbeko ting' ne anyuola margi. Kweli kwa hao watoto nimetamani sana wasome, lakini ninaona kweli imefikia mahali nimeona imekuwa ngumu. Dan na Masaka ne oyudo max 360 ka owadgi Caleb bende ne oyudo max 305 e duoko mar penj mar KCPE ma higa mokalo. Kata bedo ni nok mar omenda pod odino ne gi yo machomo klas mano mar 9, ojendegi oramo ni ok gisim sulwe mar lek margi mar bedo midusa. Nimeweza kuita kwa shule ya Bungoma High na hakuna ninavyoweza kusaidiana na mzazi wangu ili niende shule. Nimejaribu kazi za mkono, nimeweza kupiga matifari, kufanya mjengo na kusaidia watu kazi ya kulima, na wala hizo pesa hazitoshi. Tulifanya mimi pamoja na ndugu yangu mkubwa, na wote tunamtegemea mametu ambaye anatulipia karo. Alikuwa akitulipia karo kuanzia darasa la kwanza mpaka la 8, na kwa hivi sasa ana namna yoyote ya kuweza kupata karo ya kutulipia katika shule za juu. Ka owete mabungoma rito konya, nyathi moro manyako mane yudo max 360 e boma ma Bondo bende rito mar mondo mi osire e sombe. Mama ok nyalo chulo na pesa mar dhi skul mar secondary.
owadwa be nie skul mar sekondari mar Ramba to nya chulo ne be pes skul koro ok anya bet mos nikech mama onge pesa matera e skul to an gi wasiwasi nikech ok anya dhi skul. Quincy Atieno Afande mane en japuonjre e skund primar ma Bondo Township onyiso luoro ni dipoka okoso donjo e form 1 poni kony ok ochopone e sama winjore. Afande olero ni duoko mane oyudo ne omiyo oluonge skund sekondar mar St Francis Rangala ka osingo mar tiyo matek mar loko ngimane. To akwayo ni ng'ato bi ok chung koda mondo asom ambe akony nyithindo mok nya dhi skul. Shalina Tieno ma en min Quincy yuago ting' mapek mar puonjo nyathine e skund sekondar. An gi ting' mapek kalure gi shida masekale gi nyithindogi nyaka ne wuon gi wewa kodgi kapod gitindo kabisa. Koro sani nyako ni otimo penj klas 8 Bondo Township Primary. Koro kalure gi ngima mapek kod ting' makoro ohinga akwayo ni ng'ata manyalo biro mondo okonywa mondo nyathini odonje skul. Kwayo makamagi biro mana ka jopuonjre mane otimo penj mar klas 8 e giko mar higa mokalo chano riwore kod skunde mag sekondar chieng' tarik 6 mar dwe mabiro. Sharon Ongao, Ramogi TV. Jodak ma kaunti ma Isiolo koro dhi yudo weche mag thieth machiegni kodgi kaluwore gi chiwo mar gik thieth mane ochiw kod riwruok moro ma ok mar piny owacho mong'ere kaka We World. Mwandugo eko ma nengogi romo $500,000 kendo osir gi riwruok mar pinje Ingereza bende ne ochwal kuom tudruok gi chenro mar kedo kod oro e alwora ma Isiolo. Jagoro mar kaunti ma Isiolo Bade Boru orwako mich makamago kosingo ni ten kaunti no biro tiyo gi mwandugo e yo makare. Bende olero ni sirikand kaunti ma Isiolo oikore ma tiyo gi riwruoge mag dongruok ma bero chenro mag thieth e alwora no. We have received a BP monitor, blood sugar pressure machine for measuring HP level, then weigh scales, which is digital. So we need to recognize these people who are working with us, who are supporting county government in supplying these medical equipments. There are 3 sub-counties which have benefited. That's Garbatula, Merti, and Isiolo. We implement health and nutrition activities, agriculture, food security and livelihood, water, sanitation and hygiene, and also advocacy activities. To strengthen established community units on high-impact nutrition interventions, we normally support every year health facilities with medical equipments to support growth monitoring and promotion, and also implementation of high-impact nutrition intervention activities. This morning we have brought here medical equipments that to be taken to target health facilities in the county. Moko kuom jodak e boma ma Narok yuago pek mar ngima mamedo mana idho ka gikwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo ket maino e bero chal mar uchumi mathurka. Jodak dwaro ni piny owacho one kaka nengo mwandu mitiyogo e udi odok piny ka gikwayo sir makende ne chenro mag somo udi ma nengogi ogonyore e kin mamoko. Jopiny moko seyo piny owacho masani kuom singo chenro mag duoko chien pek mar ngima e kampen to nyaka sani pok jopiny oyudo fuong'ruok. Maeri biro e kinde ma bende oyangore ni sirikal choro paro mar medo osuru e wi mwandu moko. Unga ya ugali, na hiyo ndio chakula ambaye mwananchi wa Kenya mwananchi lazima akule chakula. Ugali imepanda, na alisema baada ya siku 90 atarudisha mpaka shilingi 70. Ninaona hata masomo watu tasomesha watoto kulingana na gharama ya maisha ya Kenya. Montar fumo ngira kaka wanya kono kivyo duka sabuni duka bechi ni malo taxi omedi gimora mwana ni malo kare ngi bana sirikal pango de kono wago negi panga mondo gelo watu gimege nyalo timo ni onge wakwayo ni kaber giwere giweche siasa sani wadaro gilugo dongruok ndeni magwang warach to president ngiyo Homa Bay imagine pesa ma inuka ngera gi shilingi 200 chalo ngama nigi shilingi 200
Rais ni kaki nyalo konyo. Tunaomba serikali ipunguze bei ya bidhaa kwa sababu tumekuja kuna 5,000 na hakuna kitu tumenunua. Lakini uongozi wa nchi hii ya Kenya ni kitu ambacho haieleweki. Ukweli wa mambo uko hivyo. Kila mtu anajitakia yeye mwenyewe, hata wafadhali ukuve yeye apate. Hiyo maisha tunaishi maisha baya hii Kenya yetu. Nyaka nene wago ombulu, kane wasego ombulu, duoko ne owuok, kaka ne owuok no ne wayiego. Makmana ni tok mano to ng'ama noyudo telo kar mondo oti tich monego oti to en kamoro amora modhiye to Raila koro kwang'eyo ni wan jo Kenya wadwa chamo Raila. Jodak kod johala e kaunti ma Kisii ywak kaluwore gi nengo ma sitima moyangi ni biro idho e thuolo mabiro. Johala matindo tindo kaka joliedo ywak ni idho mar nengo ma sitima biro medo nengo mag chenro mag timo ohala. Bende giywak ni medo nengo mag gik majolo ohala kaka sitima biro mana thiro handgi kendo duoko jende e timbe manjore. Sisi kama watu wa vinyonzi tunasikia stima inaenda kuongezeka kwa 117%. Kama saa hii uchumi uko juu sana na hatujui stima ikiongezeka itakuwa aje. The moment inaenda kushoot, we hustlers tutateseka. For example, I'm in a barber shop, there's no client and we can't survive with the current economy tuko nayo juu stima ikishoot, that means everything it arise. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi ni mar en gima timorega. Nyaka moderino kika chaka yudi ni yaw dhogi no inyiso baba weche mowacho te to dak biro gi wendo. Karangadi wueku. Of course you are lawyer bwana. Oh, atene ni koro biro nyuoma adware. Haruse tonayo atona. Kwani nika girlfriend edi? Kifungu sisi asina. Nutiyo no matek madaka we inono da. Kaka nutiyo no cha. Adaka we inono. I love View Sasa. And for dessert, yeah! Let's get juicy! Sounds like a great idea, Gummy. And the fun never stops. What is it? Kids View, best place for your kids' entertainment. That's what I need. A brilliant idea. Only on Hold on. View Sasa. Successful, popular, lovable. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Duond mine oseman. Representation mag mine osechako menyore. To sani, duond gini oseyudi. En lony kod lai mopogore opogore kaka siasa. Moningo watim en empowering the women. Somo. Education mag nyithindo timore okang' machalo nade. Ohala mag joma mine. Wang'eyo ni mine nigi ting' matek. Kande ohala mag small and medium enterprises. Thieth. Weche mag tuoche. Nyaka watim capacity building mo network gi the health department. To kod mamoko. Jailieta
kelo ni duolgi chienge sukangeso sa deko tieno e Ramogi TV e chenro mar mine wacho. Washindi wa Shabiki Jackpot ambao wanaendelea kufaidika na kuinua jamii zao kutokana na ushindi wao. Bwana David Tanui ni mmoja wa washindi wa Shabiki Jackpot Mbao. Ameendeleza biashara yake na kufaidi jamii yake ya Kiptororo, Kuresoi na Nakuru County. Sasa kanisa ndio nilienda kurudisha shukrani huko kanisani. Nikawajengea jiko. Pia wewe waweza kuwa mshindi kama Bwana Tanui. Tembelea www.shabiki.com ama tuma neno SJM kwa 29063 ili ucheze Shabiki Jackpot Mbao leo. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Chenro mar usiku sako wachoro thum mar benga gi ohangla kabiro komakore ahero nyako mahera makata onge. Nyayudo e mbui mar Facebook, Instagram, Twitter @RAMOGITV #RAMOGINIGHT. Inube idalawa kanyasoro dalawa mitmara tari owacho ni mitasali pekmeli watio mate kijoka nyana nyando atinyaka milambo. Lungani DJ Kolokol Instrumental one ma one tie. Lungani Ninja the Entertainer to ma and Ramogi Night. Ramogi Night. Teacher Beach ka Teacher Beach sangwen otieno. Yuda Matingu. Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Request and it shall be given. Wangini wakelo ne request kende yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio enaria deka uchelo no. Ma entie dero, the house of rumba. Gima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie mondo atho, yo ka yie mondo itim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata. Jogo mane hiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwa ywak. Ng'wech en mar manyo hera. Hera mar adieri. Herok chiure nono nyaki chiu here ki yud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Jite mantiere odni oheri ahinya. Tapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno, mane Ramogi TV. Wadhi achiel kachiel nyaka Mombasa mondo wawinj ane kaka jatend Migago Masaga Simon Chelugui chiwo ote twak mare kod jofwambo. No, that's not correct because the Hustler Fund is properly anchored through the BFM Act and we now the regulations that govern establishment of the Hustler Fund. Last week, the President appointed the chair and I also gazetted the board of directors. And it's now properly governed. We are using technology. I know many of those asking that question are still living in the analog age. We use digital means to deliver the Hustler Fund. So we are working with the best in the market, the mobile network companies and the banks. And today we have achieved 18 million Kenyans are onboarded, 16 billion shillings have been loaned out, and also repayment is about 7.7 billion, and savings, which is another big thing for the country. We have about 805 million which have been saved by the same hustlers. So CDF continues to run under its own act,
and Financial Inclusion Fund is also operating under its own regulation. So both of them are not competing, they are all complementing each other. While the CDF works on the community projects, this is dealing with the missing link, the lending, the loans, and the financial access by majority of Kenyan hustlers who are locked in predatory banks and lenders, and now they have freedom through this fund. The most fundamental feature of this fund is the cost of money, which is 8%, or in other words, 0.02% per day, as opposed to previous rate of 1 to 3% per day. Thank you. The bill was tabled before the last cabinet, the previous administration, and currently it's awaiting communication from cabinet to the Attorney General, the Honorable Attorney General, for onward transmission to the National Assembly. Yeah, tunashukuru sana kwa hii mkutano wa leo. Tumejumuika na governors wetu wako katika kamati ya kilimo na ushirika katika kamati ya Council of Governors. Na leo tumezungumzia juu ya ile sheria mpya wa ushirika. Na hapa kwa hiyo sheria mpya tunazungumzia ugatuzi vile utaweza kusaidia na kufaidi mambo ya ushirika. Na tumeona ushirika ni njia moja ya kuwezesha kuwainua na kuwapa nguvu wale wa Kenya walio chini. Tunaweza kusanya wale wanalima mboga, wanakusa kuku, wanafanya kazi ya kahawa ama chai, wale wafanya biashara ndogo ndogo, wote wanaweza pangwa kupitia ushirika, na tunaweza kuwatajirisha kupitia njia hiyo. Tumeona mashirika zetu nyingi sana tangu siku za liberalization, wengi walianguka, wengine walikufa, kama ile ya kahawa, kama ile ya maziwa. Lakini tukiangazia sasa ile vitu hii sheria mpya, tunaweza kurudi nyuma kidogo, tuweze kuangalia mahali tulikosea na tuanze kushughulikia mambo haya. Na Wakenya wengi wako kwa ukulima, Wakenya wengi wako kwa maushirika, lakini uongozi wake umekuwa na shida, na kwa sababu ya ukatuzi leo tumeona ni vizuri kukutana na Council of Governors ili tutafute njia moja ya kuwezesha ushirika iende mbele. Hapa nimepata hakikisho kutoka governors walio hapa, wawakilishi wale wengine, kwamba wakirudi nyumbani wataweza kuwaajiri maofisa wa ushirika katika kila ward. Ndio wakati tunapopanga mambo ya ushirika, tuko na maofisa kule chini ambao wanaweza panga wa Kenya kupitia njia zote zile ya ukulima, ya biashara na chochote ile wanafanya. Nafikiri pia governor wetu anaweza ongezea 1-2 kwa mambo haya. Asante sana waziri. Asante kwa niaba ya baraza la magavana. Tumekutana leo pamoja na waziri na washikadau wengine, hasa katika kujadili mambo kadhaa, mambo ambayo pengine yataweza kuwa ni kama agenda itakaopelekwa katika mkutano wa summit ambao mwenyekiti wake ni rais. Jambo ambalo tungetaka tu kusema ni kwamba ndio kuna sheria jipya ambao tunaiangazia inayohusiana na vyama vya ushirika ambao tumejumuika pamoja kuiunda, na sasa kama mlivyojulishwa tayari imefikishwa katika baraza la mawaziri na inasubiri kupelekwa katika bunge. Pengine tukikubaliana na kama tulivyokubaliana ni kwamba itasukumwa mbele ndio tuweze kupata sheria ile. Kwan mar jogo mosewito ngimagi e kaunti ma Wajir kaluwore gi tuo manyaldiema ochopo chiko. Maeri oyangi e kinde ma ji 282 oseyangi nogamo tuono e kaunti ma Wajir. Kanoloso e kar chiwo kony mapoya, jatend migawo mar thieth e kaunti no Habisa Ali Maalim owacho ni migawo no osechuogo kuonde thieth 3 ne kony mapiyo, ka nyamburko mabiro chwalo pi bende oseketi tenge. Migawo mar thieth bende omedo kwan mar jochiw thieth mariwore kendo biro chiwo thieth kod kony n'oganda
mabende biro chiwo chiemo gi yedhe ne jotuo. Jodak makono kwa mondo mi ochung limbe mathoth magitimo ne jotuo kaka yo mar gayo landruok mar tuo no. Out of the 5 deaths, 4 occurred in community and 1 patient succumbed in Biamado CTC. The other 4 deaths happened here in Seriba. 3 of them died in the community before they reached the facility or the CTU. And 1 patient died in our CTU. We hope with this concerted effort, largely by the county government of Wajir, but equally by our partners, that in the near future, in the days ahead, we will have sufficiently covered every patient that's in here or those who may be admitted in the days ahead. We have already put up our first tent. We are bringing in more pharmaceuticals. They are on the way coming. And we are posting new staff, 1 clinical officer, 2 nurses, and 1 water technician. We are bringing in, Your Excellency, food for 100 households, 60 for this village, Seriba, and 40 for Buruka. And we are going to be working very closely as Kenya Red Cross. Governor ma county ma Kwale Fatma Achani onyiso mor bang' doho ma Mombasa wito oko bura mane kwedo yiero mare. Kweth moro nodhi e doho mar pingo duoko mar yiero kane giwacho ni yiero mar governor ne ok otime yo mathuolo. Jogo ombulu ariyo, Ziwe Pala kaachiel kod Suleiman Mwanguku ema ne kwedo duoko mar yiero mar governor. Jang'ad bura Francis Gikonyo nowacho ni onge ranyisi moromo masiro bura makwedo yiero mar Achani. Achani koro dwaro jogo mapinge mondo mi oriwe lwedo e chwalo dongruok n'oganda jokwale. Kazi nimeifanya na bado kazi inaendelea kuifanya. Nilijua tu wao walikuwa na exercise right yao ya kwenda kotini, lakini sikuwa na hata chembe moja ya wasiwasi. Najua watu wengi wana wasiwasi wa kukubali uongozi wa mwanamke. Nataka tu niwaambie wale wapinzani wangu, mama anaweza. Wakuje mezani tuendelezeshe Kwale. Mimi niko tayari kufanya kazi na mtu yeyote kwa ajili ya maendeleo ya Mkwale. Kama tulivyoahidi na kama gavana alivyoahidi ni kwamba tutafanyia kazi wa Kwale pasipo ubaguzi. Sasa tulikuwa tukisema kwamba uchaguzi umeisha. Sasa imedhihirishwa na koti kwamba uchaguzi umeisha kweli kweli. Kumekuwa na tension nyingi hapa Kwale. Sasa tunajua kuwa biashara zetu, kama mimi ni mfanyabiashara mdogo yani hustler, najua biashara zetu kuwa zitaendelea vizuri, beach zitafunguka, hakuna tena tension. Kuanzia leo mama sasa ni full governor, tunaomba endelee kufanya kazi yake kama kawaida. Hii dunia ni single room. Kazi zitafanyika hadi zile alizozifanya, alizotuambia sisi wakati wa campaign. Tutajua sasa ni wakati, kwa sababu roho yake sasa hii iko nywe, akili yake sasa hii imefunguka. Sasa hii ni kazi kwa kazi kwa kazi. Ningependa kumpongeza Gavana Achani kwa uamuzi wa mahakama. Wacha tuendelee mbele, tuachane na mambo ya siasa. Koro adhia ne weche tuke kama kaunti ma Kakamega biro rido chenro margi mar manyo talante weche mag tuke higani mar 2023 kaka yo mar tego weche tuke e kaunti no. Governor Fernandez Baraza oyango mae kinde manorwako okombe mag timbe Kakamega County noloyo e tuke ma kikos kamano bagi e kaunti ma Kisumo. No singo machako piem mar Governor's Cup mabiro manyo talanta kowuok kuom wards nyaka e kaunti kendo sirogi kochope rang'iny mar manyo lek mar jogo madwaro donjo weche tuke. Welcome, Your Excellency. Welcome. 2023. Makofi mazuri. And this goes in line with what the President is also doing and planning to do. I want to start some athletics and soccer championship from the grassroots. They are likely even to launch the national championship here in Kakamega, because already we have the structures of sports. We have the structures of culture.
We have the structures of music. 037. Weche mag rugby en ni tim mar agoko mar Shujaa ma jotugo 7 kod gikoni ochako marach tuke mag Sydney 7